Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Drink at Home. Heute begeben wir uns nach Belgien. Aber bevor ich meine Gäste des heutigen Abends begrüße, ganz kurz für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Ihr habt in euren Paketen gefunden die Biere, die wir verkosten gemeinsam, gleichzeitig auch die Reihenfolge, dann ein paar Wörter über unsere heutigen Gäste. Und dann gibt es auch wieder den Verkostungsbogen, wo ihr euch ganz einfach persönliche Notizen machen könnt zu den Bieren, zu welchem Essen es passt. Und es soll ganz einfach, so wie die vorhergehenden Male, eine interaktive, gemeinsame Verkostung sein, obwohl sie online ist. Also bitte stellt so viele Fragen wie möglich. Wir werden versuchen, auch so viele wie möglich zu fragen und gleichzeitig zu beantworten. Und heute ist es etwas anders als sonst, weil heute wird es so sein, ein bisschen Deutsch. Und alles, was biertechnisch betrifft, werden wir auf Englisch machen. Und in diesem Sinne, guten Abend, Kristof. Und hello, Joris. Thank you guys for joining us. Hello. I would say, Joris, introduce yourself and tell the people here in Austria what you're doing, since when you're doing what you're doing at the moment, and talk a little bit about you personality. Okay. So hello everybody, my name is Joris. I have been working at the Huyghe Brewery for 17 years now. I started off 2005 fresh as a student from brewery school in Ghent, studying biochemistry and the specialization brewery technology. And I wanted to do, creative brewing. So I came in Huyghe Brewery, which was not as big at that moment. It was a copper brew house. I had to drag a lot of bags of malt with hand. There was a lot of things by hand, but now we are 17 years later. When I was 28 years old, I started a 5 million euro brew house. So not a lot of brewers get this opportunity in a lifetime. I got it when I was quite young. And now I'm in charge of the whole Delirium range of beers for production. I have the easiest job description of the brewery, I always say. I have to make sure there's enough beer and that it's good. As simple as that. But we have 60 fermenters, 7 types of yeast. We have 42 the different types of brews. So I have to make the planning every week to make sure we have sufficient stocks of every beer possible. So it's a quite challenging job, but talent makes it, the variation makes it fun. Yeah. Cool. And how big is then the team behind you? We are in production in total 39 only, and I am in charge for maybe 7 people of that. So we are fabrication, but most of the people are working at filling lines. So okay. That's my colleague, the production manager. He is in charge of those guys. So I have like 3 brewers and 2 cellar guys, 2 fermentation guys, and 2 filtration guys. But that's quite a number. We are a small team, and we are all dedicated people to the quality and to the production. So it's better to have a few people that know a lot and are really working for their job than there are 50 people like in a big plant. I call it a beer plant, not a brewery, where they don't care and they just, it's 5 o'clock, the beer is running, I'm going home. Okay. Here we don't do that. We have the mentality, family mentality. Well, all working here like it would be our own brewery. That's good and important as well. And tell me how many hours you are brewing. Is it kind of 5 days a week, or it's a 7-day shift, or? No, we start on Monday morning, 6 o'clock. So we are working around the clock, and usually Thursday night, Friday evening, we stop. So we can make 10 brews of 150 hectoliter. Brewers talk in hectoliter. Yes. We need to do something special, and we do this for 4 days. So we brew about 6,000 hectoliter per week, and then Friday is cleaning day, of course. All the installations need to be cleaned and everything. So that's then Friday. Cool. Kristof. Hallo. Are you still awake? Yes, erzähl kurz einmal ein bisschen was über dich. Ich bin Kristof. Ich arbeite seit 2014 für die Brouwerij Huyghe. Vorher war ich in einer anderen Brauerei, eine große Brauerei.
Aber in 2014 hat man mich gefragt, nach Huyghe zu kommen und ich bin noch jeden Tag froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt arbeite ich in einer schönen Familienbrauerei. Wie Joris gesagt hat, wir machen es so, wie es unsere eigene Brauerei ist. So, wir arbeiten wie jeden Tag, bis es fertig ist. Ich mache den Verkauf in Belgien, ein kleines Teil von Belgien, Limburg und ein kleines Teil von den Niederlanden, auch Limburg. Und dann habe ich auch noch 3 Länder, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Super. Da mache ich den Vertrieb. Und jetzt sag uns noch ganz kurz, bevor wir zum ersten Bier kommen, weil ich bin mir sicher, ein oder andere ist schon etwas durstig. Wo sitzt die Brauerei Huyghe? Brouwerij Huyghe ist in Melle. Melle ist eine kleine Stadt in der Nähe von Gent. Und Gent ist die schönste Stadt von Belgien. Okay. Ich bin gar nicht von der Nähe. Ich wohne im Osten und Gent ist mehr im Westen. Aber Gent ist eine sehr schöne Stadt. Und ich weiß nicht genau, wie viele Leute wohnen in Gent. Es ist eine große Stadt, aber nicht zu groß. Es ist nicht so wie Wien oder es ist, ich denke, so etwas 150.000, 200.000 Leute wohnen, denke ich. So die Größe wie Graz. Ja, so etwas, ja. Eine sehr angenehme Stadt. Markus kennt die Stadt. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon die Ehre, Gent zu besuchen und ich kann es jedem nur empfehlen, der jemals in der Nähe ist, bleibt stehen in Gent und schaut euch diese Stadt an. Und natürlich auch die Brauerei. Ja, es ist wirklich sehr nah. Man kann die Brauerei jeden Tag besuchen. Man kann einen Termin machen und wir haben jeden Tag Brauereibesuche. Ich denke, letztes Jahr, normales Jahr, in 2019 hatten wir, ich denke, 13.000, 14.000 Besucher gehabt in ein Jahr. Wahnsinn. So, das ist, es war viel. Also seid ihr auch wichtig für die Wirtschaft in der Region? Ja, sehr wichtig, ja. Gut. Joris. Beer. Beer. Now it's the time for the first beer. Okay. And it will be one of the flagships, or the flagship, I would say. Het is een flagship beer, ja. Yes. Dat is het meest wichtige van die ganze brouwerij. So. Na, starten. Gut. Ai. Prost. Ja. Du brauchst ein Delirium-Glas, mein Freund. Yeah, you're a professional. I'm a kind of an amateur. No, okay. It's not possible for me to have all the different glasses at home. My wife would get woo. Yes, I understand. I have 6 different glasses, typical for the beer style. So that's what I have. I can live with that, but we Belgian guys, we are freaks about this, yeah. Yes. Okay. Cheers. Cheers. Yes. So, tell us a little bit about Tremens beer. Delirium Tremens is, of course, our flagship beer. It's a full malt beer, so it's the only grains are used as barley malt with a little candy sugar, but less than 1%. So to freshen up the body a little. So in the smell, you can find this maltiness, according to me, a little bit sweet from the malt. Yes. You detect a little spiciness, a little bit clove from the Belgian yeast, and also should be a little freshened up by a hint of coriander. We use some coriander, we grind it ourselves. So we buy the coriander seeds and we grind them before we add them end of boiling. So normally mostly in bottles, not so much in keg because you have more CO2. There's more gas in a bottle than in a keg and it pushes out the aromas even more. So yeah. Now, when you told coriander, then close your eyes, smell it, and then you think about little citrusy. It gets better when it warms up. So it's something very important that we always do when we taste beer. When it's too cold, you protecting the suffocate aromas, all the aromas. When it warms up, also the flaws come out, right? So that's why a lot of brewers say
drink your beer very cold because you cannot taste if any off flavors are in there. You can detect them, but we're not scared of that, so there's no problem. I completely agree with that. So, and of course, then the malt comes back in the body. It's not bitter, it's sweety, but yeah, not bitter, but I would say mineral. So it has a little sparkle on the tongue. Yeah. And the finish should be very smooth, very sweet-ish. Sweet-ish, yeah. Not sweet, but yeah, you know what I mean. Yeah. And it gets this really malty character stays on your tongue. Yeah, that's the aim with this beer. But it's still my favorite. Yeah. Sorry? From the production side, how many percentage out of the total outcome is Tremens? Would you say 50%, 40%? It's a little over 40. No. But this is production. So yeah. Production and sales figures are very different because we have these fruit beers and everything. And yeah. I know, but Tremens, then it's what really... we make in the brew house is like 42-43% of Tremens. And did you change the recipe since you joined, or is it still the same out back in the 80s? Or you always tweak a little bit the recipe? Yeah. We it's like a beard. We shave the sides, you know, to get perfection. We taste every week. We taste even in maturation before the beer is bottled, and we do some experiments. A little more coriander, a little less. The yeast strain has stayed the same since 1989, so that's very important. 89, okay. 1989 was the first brew, so it's the original yeast. From then, of course, the yeast is probably a lot older, but it was the first time this yeast was used then. But what you mean is yeast brewers will know this. If we would use the Brew Delirium and Averbode yeast, another beer from us, it would be a different beer. So the yeast is very typical for this beer. The malt quality, maybe a 5-minute longer boil according to the harvest of the barley malt, because we are dependent on the quality of the raw material. So a red wine maker gets to say, this year the quality will be a little less because the grapes were not so okay. But the hops and the malt is also different every year. You don't get to say it. People expect their delirium to be the same quality every time. That's true. So that's what makes it so hard as a professional brewer. Yeah. That's why we have to taste a lot. Our excuse. How often you have a tasting panel? Several times a week, but mostly on Friday. Okay. Finished products, and Thursday afternoon we use the beer in maturation, the lagering. That's what we try to do. And Monday and Wednesday is also beer that is in re-fermentation. So. Okay. Actually, only not on Tuesday. That's my sober day. So the first question is coming. Why you're not telling on the back label that coriander is inside? Is it too less? No, because it's not obliged, and it's not an allergen. It's not. It's not by law. You have to put it on. And there's also already a lot of information on the label. So don't put anything that because otherwise you have too small of a letters. Yeah, then it's getting too small. Yeah. We put in what is necessary, so. Yeah, okay. That's legal. That's legal stuff, yeah. Food-wise, what you would recommend pairs well with? Normally this should be an all men's friend. When we're having homemade hamburgers with fries, we're having a delirium with that, but for me, I think because of its sweetness and a little freshness of the coriander, it'll go with a white fish, like trout maybe or something. So something with a bit of spices that mixes with the spices brings out more the coriander of the Tremens. Of the beer, yeah. Cool. Kristof. Ja. Jetzt bist du dran. Du musst uns jetzt erzählen, die Geschichte, warum ein Elefant, warum ein Krokodil? Ja. Und wie ist das ganze Thema entstanden überhaupt? Delirium Tremens mit einem Elefanten.
Okay, alles hat angefangen in 1988. Das erste Mal in die 80er Jahre waren wir eine Brauerei. Und wenn eine Kunde eine Frage hat, ein Bier wollte, dann hatten wir brauchten alle Bier. Das war kein Problem. Und in 88 hatten wir eine italienische Kunde. Er hat gefragt, wir wollen ein starkes blondes Bier. Und 26. Dezember 88 hat der Brauer dieses Bier gebraut. Und dann sind die Leute, die Kunden sind dann in die Brauerei gekommen, die haben das Bier verkostet. Und dann eine von diesen Leuten hat gesagt, wenn ich zu viel trinke von dieses Bier, dann bekomme ich ein Delirium. Und unsere Inhaber damals, es war Joris Dheedene, Herr Dheedene, hat gesagt, Delirium, schöner Name, eigentlich kann man das überall nutzen und das ich gehe das aufschreiben und hat er nichts mitgemacht. Das Bier ist dann verkauft an der italienische Kunde und dann der erste Name war Gregorio, San Gregorio. Das war der Name von Italien für dieses Bier. Und dann in 89, so wie gesagt, die Brauerei ist in die Nähe von Gent. Und in Gent haben wir jedes Jahr im Juli ein großes Fest. Das dauert 10 Tage. Und dann hat Herr Dheedene gesagt, okay, wir haben das Bier von Italien, das funktioniert gut, die haben schon viel Bier verkauft. Wir gehen dieses Bier auch machen und brauen für das Fest in Gent. Und dann habe ich das Bier gebrauen und dann hat er gesagt, der Name Delirium, das war gut und wir nehmen diesen Namen. Und dann hat man 2 Studenten gefragt, kann man ein Label, ein Etikett machen mit die Namen Delirium. Damals hatten wir kein Wikipedia. Hat man aufgesucht, was ist ein Delirium. Und ein Delirium ist eigentlich eine Krankheit, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und man hat dann keine Alkohol mehr, dann bekommt man ein Delirium und dann sieht man Tiere. Krokodille, Drachen, Vögel, Elefanten. Und dann haben die Studenten gesagt, okay, wir machen ein Etikett mit die Tiere drauf. Und dann, es war für 2 Kisten Bier, haben die das gemacht für uns. Und dann hat man das Bier so in die graue Flasche gemacht. Die graue Flasche ist auch so, wir waren noch in die Brauerei für eine deutsche Kunde. Und da war noch da und die Kunde hat kein Bier mehr bestellt. Hat Joris Dheedene gesagt, nimm die alte Flasche, dann sind die auch weg und dann haben wir wieder Platz im Lager. Und so ist das angefangen mit das ganze Feste, das große Fest in Gent. Und da war ein Lokal in Gent, das Bierhaus an der Waterkant. Er hat gesagt, das ist ein schönes Etikett. Hat das Etikett größer gemacht und hat dann die Elefant ausgeschnitten und aufgehangen im Lokal. Und dann war der Brauer in das Lokal und hat das gesehen, hat so einen Elefant mitgenommen nach die Brauerei. Und eigentlich seit dann ist die Elefant das Logo von unserer Brauerei. Und ich denke, wenn damals den Lokalhalter die Krokodille ausgeschnitten hat, dann war vielleicht das die Krokodille unseres Logo gewesen. Aber jetzt ist das der rosa Elefant und alle Leute kennen den rosa Elefant. Und es ist so, dass man, wenn man sagt, denk nicht an einen rosa Elefant, dann denkt man auch immer an einen rosa Elefant. Es ist unmöglich, nicht an einen rosa Elefant zu denken. Dann. Überhaupt in der Kombination mit Delirium. Ja. Delirium steht für den rosa Elefanten. Ja. Und dann, nach das Fest, das Bier war verkauft und dann hatten wir ein Problem mit der Flasche. Die Leute haben immer wieder neues Bier gefragt in die graue Flasche. Aber normalerweise, das war für die Flasche, dass die weg waren, aber die haben immer neues Bier gefragt in die graue Flasche. Und darum haben wir noch immer die graue Flasche. Wir können nicht nach einer normalen Flasche ändern. Das ist unmöglich. Das Bier ist so bekannt in dieser Flasche, dass es so muss. So, das ist ein bisschen die Geschichte von Delirium.
Und weg ist Kristof. Und weg ist Kristof. Ja. Vielleicht er hat gesehen, maybe he saw the elephant. Ja. Ja. This story is really, really cool. Ja. He's back. Ja. Christoph? Ja, hallo. Bist du wieder da? Alles wieder da, Christoph. Du warst kurz weg. Aber diese Geschichte ist wirklich toll. Und das bedeutet dann eben auch, dass der Drache und das Krokodil von diesen zwei Studenten mitentworfen wurden. Entschuldigung? Es bedeutet dann auch, dass das Krokodil und der Drache von den Studenten mitentworfen wurden damals. Aber eben, weil der Wirt von der Waterkant sich für den Elefanten entschieden hat und das ein guter Kunde war und er in die Brauerei gegangen ist und so ist der Elefant entstanden. Ja. Wann der Lokal dann gesagt hat, ich nehme die Krokodille, war vielleicht die Krokodille unseres Logo. Ja. Lustig. Und bei der Flasche war geplant, alles ist, war Glück eigentlich. Und bei der Flasche, ich gebe dir recht, es würde schon sehr komisch aussehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel in eine braune Flasche gehen würdet. Ja. Das geht nicht. Ja. Kleine Item, Kristof, das ist das Wasserhaus an der Bierkant. Ja, nicht das Wasserhaus Bierhaus an der Wasserkant. Ja. Man sagt die zwei. Das heißt so. Ja. Joris, wir können ihm verzeihen, er wohnt ja nicht in Gent. Ja, okay. Ich bin nicht so weit von der, ich habe studiert in Gent, ja. Und, Er kennt Gent viel besser dan ich. Überhaupt als Student, even as a student, because they know the places. I had to do a lot of field work already. Yeah, of course. Practice Research. Research, yeah. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zum jüngsten Bier von eurer Brauerei, zum Paranoia. I would say, Joris, that we switch now to the youngest, let's say, kid of your brewery. Yes, it's the Paranoia. I even have the very first Paranoia shirt as well. Okay, cool. Klaas. And even the class, professional. Yeah, of course. Yeah. Cheers. So, tell us who came out with the idea to make kind of a hazy IPA all out of an old traditional Belgian brewery, and why? Because I don't want to call it an IPA. So since we were before the lockdowns and the pandemic and everything, when life was normal, we were doing a kind of a project with every 3 months some new beer in only the Delirium cafes local. Mm-hmm. Every brewer could do his thing and everything. And there was one beer that was like, it was fresh, summery, not so much in alcohol. And my good friends, the sales, liked it. So, of course, this is also a family brewery with sales. We are working very close together. The sales guys pick up something and they're calling to production, hey, you should do something with that beer and everything. So we talked together, and the Paranoia was already a brand name owned by the brewery, and people wanted to relaunch it as a new, fresh brand. But we did not have a beer to match it. And this one beer we already made was like more or less in the direction, but not powerful enough, or not enough pronounced, or not enough balls. And that's why we decided to change the recipe a little. So at first it was only with slight dry hopping with the Centennial Polaris, and now I have to look at my computer because I don't know the third one by heart. Cascade, yeah.
Okay. Cascade Centennial Polaris, but then we discussed with the sales and they wanted to compete with the juicy IPAs and everything and low alcohol. So we decided to do dry hopping with Mosaic and Citra. Mm-hmm. So was born a 5.6 ABV beer with 40 IBUs, which is a quite delicate balance for this low alcohol and this high bitterness. Okay. So we add some barley malt to have more smooth body. Mm-hmm. And I even was there in the marketing meeting when they wanted to, is it a session IPA? Is it the Balkan IPA? Is it the... I said, I don't want to call it an IPA, but it's only 40. But they wanted a hazy beer and it's hoppy and there's a hippo on the label. So I said, why don't you call it hazy hoppy hippo beer? It's good in the mouth. And they actually put it on the can. So here's my tribute as a brewer, as a technical guy to the marketing department. Okay, because you don't call it an IPA because for you it has 2 less bitter units. Yeah. Okay. In my opinion. Yeah. That's why I don't call it really an IPA, because I don't want to be compared with these 2 IPAs. Okay. The idea was, it's a long day, it's 35 degrees Celsius, you are in a hammock between 2 palm trees on an island with, some hula music and everything. You have this refreshing beer, ice cold. That's it. Ice cold, not to bring down the flavors, but but to make it easy going, easy drinking. Refreshing. Because that's, I think, was a smart choice, because in the end, all the beers, or most of the Belgian beers, are 8 and higher, and that's always, I think, when I discuss with Kristof, how many you can drink. Okay, you guys are used to drink, I don't know, 4, 5, 6, or people from abroad, they can have 1 or maximum 2, and then they have to switch to something easier. And so I would say this Paranoia, 5.6 is, as you mentioned, Joris, it's drinkable all day, even on a hot summer day. And so I think it was, a smart decision. And why in a can? Also marketing reasons. I had to, for a can, as a Belgian brewer, my heart beats a little bit, but it's also in the flow of the new generation, the hoppy beers, the American style a little. So that's why we chose for the can. And for technical reasons, because you cannot do re-fermentation in the can because the pressure is going to get too high. The can cannot take it compared to a bottle. But if you think about it, a can is a small keg. Mm. And a keg, stainless steel, is the best way to preserve the beer. There's no oxygen, no light being able to get to your beer, but it's a dry hop beer, very nice dry hopping. So especially dry hopping beers needs to be drunk fresh. You don't let this age in your cellar for half a year. For maybe with dark beers or barrel aged or whatever, you can do that. But no, don't dry hop beers. Drink it fresh while it's on its top of its quality. That's my opinion. And food-wise, before we go back to what you're recommend? Food-wise, I would have this as an aperitif when it's a hot day, and maybe with some cheese, some soft cheese to balance the bitterness, because it's quite bitter, but it's still drinkable. So something maybe some saltiness. Saltiness could go. Some also pancetta can work. Maybe this and some pancetta and cheese, and you have a happy brewer. Kristof, wie reagiert der belgische Konsument auf dieses Bier? Das Bier ist, der belgische Konsument ist zufrieden über das Bier, das ist gut. Ist nicht zu bitter. In Belgien haben wir nicht gerne zu bittere Biere, die amerikanische IPAs sind für viele Belgier zu bitter. Aber dieses Bier, das geht. Wenn die Leute das getrunken haben vom Fass, dann sind die überzeugt, dann gibt es keine Probleme.
wie Joris gesagt hat, Dose ist ein Problem in Belgien. Das ist für viele, wir haben die Bierkultur in Belgien ist so, dass die Leute, wir sind von klein, haben wir immer gesehen, dass ein Bier in einer Flasche ist und mit dann das richtige Glas dabei und dann kommt eine Brauerei mit Dosenbier und dann ist das schwierig für viele Leute, die Biergeeks und die Leute, die hier auf die Terrasse ein Bier trinken, die sagen, okay, ja, schwierig. Darum haben wir auch ein Glas dabei. Das ist sehr wichtig für Belgien auch. Und wenn die dann das getrunken haben vom Fass und nicht wissen, dass es auch in Dose ist, dann sagen die, oh, ein schönes Bier, ich trinke noch eine. Das ist das. Man muss wir brauchen die Zeit, die Leute zu überzeugen in Belgien, dass Dosenbier auch Qualität ist. Ja. Und wir haben das Bier auch, für uns ist das Bier auch wichtig im Sommer. Wir haben gesehen, dass im Sommer, wie du gesagt hast, der Verkauf geht immer ein bisschen weniger im Sommer. Wenn es zu heiß ist, dann trinken die Leute wieder Pilsbier oder Weizenbier, etwas Leichtes. Und dann haben wir kein Alternativ. Jetzt können wir auch bei unseren Kunden dieses Bier verkaufen. Und dann, wenn die dann kein Delirium mehr trinken, dann können die auch ein unseres Bier trinken. Und dann haben wir auch ein bisschen von dem Verkauf, das wir davor nicht haben, können wir dann zurückbekommen. Und darum ist das Bier auch wichtig. Auch Dose, ich reise viel, ich sehe, die Dose sind wichtiger und wichtiger überall. Und ich denke, dass es eine gute Idee ist, das Bier in Dose zu verkaufen. Auch da ist es sehr schwierig in Belgien, aber auch in Belgien geht man sagen, in die nächsten Jahre Dosenbier ist okay. Und dann haben wir schon ein neues Bier, ein frisches Bier in Dose und dann müssen wir nicht schnell etwas machen, um auch die Markt zu nehmen von die Dosenbieren. Aber ihr kriegt jetzt eine Dosenabfüllanlage, oder? Noch nicht, die kommt. Ja, ich sage, ihr bekommt jetzt eine, oder? Ja, die kommt, ich denke, in 2-3 Jahren, Joris. Ah, okay. Ja, wir haben die Genehmigungen sind the licenses to build are ready. So Joris, when you will get your own canning machine? Yeah, it's going. The building is going to start next year normally. Okay. But we have a lot of studies environmental because we are a big brewery in a small town, and noise and the smell and the logistics, a lot of trucks and everything. So it was approved. It's Belgian, so it's a lot of political stuff and a lot of stupid law stuff. But don't tell us here in Austria what it means to get politicals. Yeah, okay. So it was approved, but now the neighbors, some of the 11,000 people in Mallet, 3 guys have a problem. So they are now bringing this to the province, and they have now, put in a motion, and it will take 6 months. But after 6 months, it will start to cost money before and lawyers and everything. So then we think the protest will stop, and then we can start with the official plans because we need first full clearance to start the buildings anyway. So and everything with the studies of the pollution of the air and the light, and people are scared that we are building a warehouse with windows to look in their gardens when they are, I don't know, sunbathing. I've seen the woman next door. You don't want to look. You will paint it, I think. Okay. I see. Sorry, this is. But in 3 years, we should be filling it ourselves. It's annoying. And now there's a mobile canning line coming, or you transport it with a. We do it in bulk to another brewery. They are filling this with us. So you bring the beer to the brewery and they can it for you. Yeah. Perfect. Question is coming out. What's the shelf life you're putting on? 1 year and a half. 1.5 years. 1.5 years. For the cans. Yeah. So that means then it's also pasteurized, yeah. Yeah, for sure. Yeah. For canned beer with yeast, because this is partly unfiltered, but okay, there's no remaining sugar that the yeast could take up. But... To be on the super safe side. Yeah.
I know it's not perfect for quality. I prefer not pasteurization, but yeah, better to be safe than sorry. So that's true. That's true. Und Kristof, eine Idee, es in der Flasche abzufüllen, gibt es nicht von der Brauerei. Nein. Eben speziell für Belgien. Nein. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Normalerweise bleibt es immer in Dose. Wir haben die Idee mit Paranoia noch mehrere Biere zu machen in der Zukunft. Normalerweise bleibt es nicht bei dieses eine Bier, aber wenn ein neues Bier kommt, dann ist es immer ein Bier mit ein leichteres Bier, wie dieses Bier. So dass wir im Sommer mehrere Alternativen haben für die Leute, die nicht starkes Bier trinken. Dann können die ein leichtes Bier von unserer Brauerei kaufen. Und wie kam es wieder zu einem Tier als Icon oder als Symbol? Wie kam es zu dem Tier? Die Marke war schon unseres. Genauso mit dem Nilpferd. Und das war schon so, wir haben das ein bisschen moderner gemacht, aber es war schon da. Das war eine andere, kleinere Brauerei, ich denke vor viele Jahren. Ja, das hat Joris told us. Ja. Gleich mit so maybe the logo changed. Ja, wir haben das ein bisschen geändert, aber es war schon da. Das war nicht unsere Idee, das war schon so fertig. Cool. Ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten Bier kommen, Kristof. Es gibt ja bei euch, normalerweise ist sehr viel Mehrweg, also viel kommt in Kisten, aber ihr packt ja auch die Biere, jetzt zum Beispiel für Österreich, in Einwegkartons. Ja. Aber das macht ihr nicht ja mit normalen Angestellten, sondern ihr habt ja etwas im Melle, so Leute, die gehandicapt sind, oder? Ja, das ist ein soziales Projekt. Die Leute... Es gibt jeden Tag ein Team von 15 bis 18 Leute in unserer Brauerei und alles wird abgefüllt in Kisten und das geht dann der Platz, wo die arbeiten bei uns und die machen das in Kartons und dann die machen alles für Export, geht in Kartons, alles nach Amerika oder weiter. Aber händisch, das musst du sagen. Ja, bei Hand, ja. Und die machen auch die Geschenkverpackungen am Ende des Jahres mit die Weihnachtsverpackungen und so weiter, mit vielen Geschenken, dann haben wir manchmal 30 Leute da, die da arbeiten. Und Displays so in Supermärkten und alles, was spezial ist, das machen die für uns. Und die Leute vorher waren die in ein anderes Lokal in Melle, in ein anderes Gebäude. Und jeden Tag waren 2 LKWs, die nach da gefahren sind und dann wieder zurück. Und dann hat unsere Inhaber, Alain gesagt, ja, warum muss jeden Tag zweimal ein LKW fahren, die das Bier wegfahren und dann wieder zurückholen. Und dann hat er gesagt, okay, wir bauen ein neues Lager und oben auf das Lager ist ein Platz für diese Leute. Und ich denke schon seit 5 Jahren sind die schon in unserer Brauerei. Und das ist schön zu sehen, die Leute gehören, das ist nicht, ja, die gehören zu der Brauerei. Mit Neujahr, wenn wir dann eine Rezeption haben, dann sind die auch dabei. Und die sagen, ja, wir arbeiten für Brouwerij Huyghe, die sind sehr stolz, dass sie da für unsere Brauerei arbeiten können. Und ein Teil von der Familie sind. Normale Arbeit können die nicht machen. Man muss sagen, jetzt du nimmst 4 Flaschen und das machen die den ganzen Tag und die haben Spaß und das ist wichtig. Und sie bekommen vielleicht auch am Ende ein Bier und deshalb macht es ihnen Spaß. Na, super Geschichte. Super Geschichte. Gut. Zum nächsten Bier. Ist Why not? La Guillotine. You're really professional. You're prepared. If it's concerning beer, I am always prepared, my friend. That's perfect to hear. What do you think? Yeah, the right glass. The right glass.
already a little bit more fruity compared to Tremens. It's more on the fruity side. This was the first beer I actually got to co-develop together with Patrick de Walle, who has invented Delirium Tremens in 2010. After 5 years of working here. So this was the first time we wanted to, we as small Belgian brewers wanted to do the dry hopping thing, because this was unknown to us. We did not have experience with this, but we wanted to try it. We had this old professor, because hops cost a lot of money, you know. Yeah. And he was always banging his fist on the table. Oh, you're doing the dry hopping, and that's no true. You're wasting your money. Nothing comes from it. Hops need to be used for bitterness and everything. So we said, okay, yes, professor, but we're still going to do what we want in our brewery. So this was the first one. So that's why it's so subtle. It's not jumping out like a paranoia. Mm-hmm. But we have Cascade and Chinook dry hopping here. Cascade Amarillo, sorry. Mm-hmm. Chinook in the brew house. And we are the combination with the spiciness of the yeast is very subtle and very complex aroma for me. Comes out very nice. There's 3 grains, so oats, wheat, and barley. Mm-hmm. Then the dry hopping with different American hops. Well, here we're around 36 IBUs. So, I know because the first 3 beers, normally for degustation you will go up bitterness and up alcohol. But when we go from Tremens 8 ABV, but with 25 IBUs, then Paranoia 5.6 ABV and 40 IBUs, and then the Guillotine with 8.5 and 36. It's very hard to set the order, but And now I understand. No, but I think it was a good and really clever decision, because it's kind of really warming, intense, and then when you get back to the lower IBVs, it could be difficult to taste. You cannot do this first and then Paranoia, because the Paranoia will taste like water. Yeah. So, but yeah, it's also one of my favorites. Also my favorites. I think for most of the colleagues in the brewery, it's one of the favorites. But it's again a banger, It's again really, really high ABV wise. 8.5, it's more or less standard for us. But we are aware that not everybody likes the 8.59 or that the public has changed, A few years ago, strong beer, no problem. But now people like lower alcohol with every. I support this with the driving and everything. But for a brewer, the balance between tasteful beers and low alcohol is very hard. Alcohol is also a bearer of taste. The more alcohol, the more easy it is to make something tasteful. Lower the alcohol, harder. So I promise you, we are working hard on that. So, but we still have a few good ones with enough alcohol to taste, to enjoy with in small amounts, as we say. Food-wise, not one. I'd go for also maybe. I see myself drinking this with some lamb meat and some couscous with some raisins or something, and some pomegranate curry lamb, stuff. Lamb curry, I can see this. Yeah. Couscous and What is the couscous? Yeah. You can see I also like food.
Wir sind Burgundier, sagt man in Belgien. But the point is, it's balanced, between aroma, mouthfeel, alcohol. So it's really round, it's really smooth. Yeah. And also, the bitterness is 36, but this is not nearly an IPA. No, because it's too balanced. You can taste the bitterness, because the alcohol is so dominant, and so. That is one of the things I like to do as a brewer, is keep balance in all the beers. I don't like the extreme stuff. I always want my beer to be drinkable and for people to enjoy it and to be able to ask another one. I don't like it myself when I'm having a beer and I'm saying, yeah, it's okay, but I won't order another one. I want to make beer that if you drink it, you will order another one. That is a challenge. There's a question now coming from Thomas. He's asking, all the sweet beers we tasted so far, carbonation is really nice and balanced. But guillotine, there's something different. Is it maybe a little bit higher, or is it the same kind of pressure percentage? The carbonation, we don't change it from beers from the brand to brand, but type of packaging is important. So bottles with re-fermentation, bottles without re-fermentation, the cans and the kegs, and the miniature kegs. But okay, the party kegs, it's more or less the same as a big. And Tremens is bottle fermentation? Both, re-fermentation in the bottle, both 8 grams per liter of CO2 carbonation and carbonation. Okay. It's calculated, but we put some base carbonation in the beer, and then we add sugar and yeast to achieve 8 at the end of the re-fermentation. Mm-hmm. So if I have to taste a delirium that is very young, it's only been filled yesterday, there will be not a lot of carbonation. It will be very sweet because the sugar is still there. If I wait for 2 weeks, it will be perfect. And it was dry hopped with Cascade and Amarillo. Cascade. Okay, Kristof. Ja. Warum Guillotine? Es ist eigentlich wieder so eine Geschichte wie das Delirium-Bier. Es war eine Frage von einer französische Kunde. Er hat gefragt, können Sie ein Bier brauen für uns, ein starkes Bier. Es war in 89, das gleiche Jahr wie Delirium. Und dann haben wir dieses Bier gebraut, La Guillotine für die französische Kunde. Und dann, wie Joris gesagt hat, in 2010 habe ich das Bier geändert mit 3 Hopping dabei. La Guillotine in 89, warum 89? 89 war der Geburtstag von 200 Jahren Französische Revolution. Darum habe ich das Bier, hat die Kunde das gefragt für dieses Jahr. Das erste Glas von La Guillotine war das gleiche Glas wie jetzt. Du siehst hier das Logo, aber das erste Glas hat ein Blutdrops vom das Logo. Bluttropfen. Ja, bis an den Fuß, und der Fuß ist rot. Man sieht rot, das ist das Blut von der Guillotine. Aha. Das ist, für die Frau sage ich immer, das ist das Louboutin des Bierglases. Das was? Das Louboutin, das ist ein sehr teurer Schuh mit einem roten Fuß. Ah, okay. Und das ist dann für die Frau, die Frauen verstehen das. Okay. Und vorher war das Bier auch in gleiche Flasche dann als Delirium. War auch in die graue Flasche. Und in 2018 haben wir das Logo von Delirium geändert. Das Etikett war geändert und da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das Unterschied zwischen Delirium und La Guillotine, und dann ist Guillotine in eine braune Flasche gegangen und haben wir die graue Flasche behalten für das Delirium-Bier. Jetzt sehen wir auch das Unterschied. La Guillotine hat nichts zu tun mit Delirium, nur die gleiche Brauerei.
Ja, das ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte für das Guillotine. Das ist für den Geburtstag von... Aber interessant, sie einmal zu hören. Ja. Und auch zu wissen, warum der Fuß vom Glas rot ist. Ja, ich habe auch... ich versuche das immer auch bei meinen Kunden in die Gastronomie in Belgien zu verkaufen in Oktober. Da wir in Oktober, Ende Oktober haben wir Halloween. Und mit das Blut ist es immer ein bisschen, man hat eine schöne Geschichte mit das Blut, mit Halloween. So darum verkaufe ich das in die Gastronomie in Belgien auch ein bisschen mehr mit Halloween. Okay. Und dann ist es auch wieder kalter, dann trinken die Leute wieder stärkeres Bier. Im Sommer ist es auch wie Delirium auch schwierig zu verkaufen. Schwierig. 8,5. Joris, Dirk Bert vom Alchemist Belge aus Salzburg. Dirk, you know him, from Alchemist, from the Dirkie Bart, yes. Yeah, greetings from him, I should tell you. Dirkie, my best regards. Hoe is het, jongen? It's been too long. He has to come here and buy me some beers. Tell him. But so, Dirk, now you hear what you have to do soon. Kristof, die Frage ist gekommen von Thomas. Was bedeutet eigentlich Huyghe? Brauerei Huyghe. Wir reden Huyghe über ist die Name. Delirium, wir reden über Guillotine. Ja. Brouwerij Huyghe. Huyghe ist der ganze Name von der Brauerei ist Brouwerij L. Huyghe GmbH auf Deutsch. Okay. Und L. Huyghe ist Leon Huyghe und er war der erste von der Generation. Die Brauerei ist gegründet in 1654. Man hat spüren, dass es dann damals in diesem Platz schon eine Brauerei war. Und dann Familie Huyghe ist mit der Brauerei angefangen und hat dann Leon Huyghe, er war der Erste. Und jetzt ist Herr de Laat, Alain de Laat, ist die 4. Generation. Maar Huyghe ist nur der Persoonsname von der ersten Generation. Ja. Und Herr de Laat, Alain de Laat jetzt ist die 4. Generation und seine Mutter ist Huyghe. Heißt Annie Huyghe, ja. Annie Huyghe. Seine Mutter ist noch Huyghe, ja. Okay. Und die 5. Generation, sein Sohn Alexander, studiert jetzt und es geht unsere Chef werden in die nächsten Jahre normalerweise. Vielleicht. Das ist super. Die Tradition geht weiter. Ja. Das ist toll. Unsere Alain de Laat, Herr de Laat, ist jetzt dieses Jahr 30 Jahre in die Brauerei. Er hat in 92 angefangen als Produktionsmanager und jetzt ist er CEO seit, solange ich weiß. Ja, ich habe noch einige Jahre unter seinem Vater gearbeitet, Jean de Laat. 2005 bin ich angefangen und dann, ich glaube, das gleiche Jahr oder 2006, der Switch was schon begonnen, ja. Aber Herr de Laat ist noch, Jean de Laat, wir sagen immer in der Brauerei, wenn wir Alain sehen, sagen wir Hallo Alain. Aber wenn Jean de Laat, der Vater, da ist, dann sagen wir immer Hallo Herr de Laat. Das ist so eine Tradition in unserer Brauerei. Und er ist wirklich jeden Tag in die Brauerei. Herr de Laat, Alter de Laat, ist jeden Tag in die Brauerei. Jeden Tag, jeden Montag, Dienstag, immer da. Aber über ihn reden wir ein bisschen später. Ja, okay. Jetzt haben wir Durst in Österreich und wir gehen zum nächsten Bier. Joris? Okay. Next tea. One of my favorites. And it's the second newest, huh? We have so much new guys. This one is 2014 already, so I would be. If you don't count the things we did only on keg, it's true, yeah. So we're only talking about the bottled beers, yeah. Yeah, but yeah, we had our very ambitious boss had this idea to launch a new beer every year. But of course, this is not. It's easy in the beginning, but the more beers you get, the harder it gets to be original and do something new. So
it was a few years because we changed the brew house then and everything. We had a lot of work. And he said, it's been a long time you did something new. So then in 2014, we did 3 new beers. And this was one of them. Okay. So the name Delirium Argentum. Argentum is Latin for silver. Yes, and we made this silver. You see the silver. We made this in 2014, so for the 25th anniversary of Delirium Tremens. So that's why it's an anniversary beer. Mm-hmm. And since we were already some experience with the guillotine with the hops, we tried to take it one step up and go a little more American style. So we said to combine some roasted malt with some even more dry hopped and hoppy beers and some more bitterness. So this one has some caramelized malt. It has 6 different hops. Chinook, Cascade, Amarillo. They're all in there. Styrian Golding. Some Brewers Gold from Germany. So we always like to combine. Chinook, Cascade, Brewers Golding. Brewers Gold. I'm gonna open my file to give you the last one because I don't know it by heart. Chinook, Cascade, Brewers Gold, and Amarillo, Cascade, Chinook, Eastern Golding, Saas, and the other one. Okay. So Saas is also in there. Yeah. So it was the first time, but we changed. The recipe of this has changed a little because some hops were through the years very difficult to get a hand on, and sometimes they make you pay. I have had propositions of prices over €100 per kilo, and then I told the supplier, "Thank you, I will go to. I've been in Nuremberg or whatever. I go to a fair and try to find another hop to add to my beer to get the aroma I want." But the idea was to have the typical mix of the citrusy, piney American hop with the little caramel malt. Okay. And what beer style is it, in your opinion? How do you call it? We call it a Belgian IPA. Okay. Because we go for 50 IBU, and it was also the first step down for us, one of the first steps towards 7 ABV. So instead of 8.5, we made it 7. Big step for us. Yeah. With 50 IBU. So, and we also used some sugar that is used to make pastry. Okay. So it's non-fermentable. Yeah. So the sweetness stays a little. So it's not so high fermentation rate. So the sweetness with the bitterness. Again, all about the balance. Mm-hmm. One of my favorites. I really dig this beer. Mm-hmm. Everyone that's drinking this, after drinking it, look down in your glass. If your glass is clean, you will see a shape like this, the head, the foam. Yeah. That's because of the bitterness. The bitterer your beer, the more dense your foam. So we Belgian beer geeks, we like foam a lot. Yeah. Also in Austria. Yeah. People try having beers with foam. I have seen some other footage of other people in other countries. So, but I completely agree. Taste-wise, balance. For me, so far, it's also one of the best we tasted this evening. Okay, glad you like it. No, it's really, really nice. It's balanced. It has this hop character, nice malt body, nice carbonation. And this even fits more to some kind of spicy foods for me, That's the perfect thing for what we talked before, when we talked about paranoia and all that kind of stuff. But this one, with spicy food,
should be, I think, really it should be delicious. Balance the spice. Yeah. You should have a real curry. Before we had lamb with some curry, but this should be a very hot, Thai food. Thai curry, yeah. Kristof. Ja. Agentum für dich? Zu hopfig? Entschuldigung? Zu hopfig? Nein, für mich nicht. Ich finde es noch, wie Joris gesagt hat, ein belgisches IPA. Für mich geht es noch. Ich habe gerne Hop. Und ich finde es sehr schön im Sommer zu trinken. Das ist die 7% geht auch noch im Sommer. Es ist es ist viel, aber es geht noch im Sommer. Man kann normalerweise 2, 3 trinken und noch wenn man aus Belgien Fahrrad fahren und nein, ich finde es ein schönes Bier. Ich muss sagen, wenn ich das erste Mal das Bier getrunken habe, ich bin nicht so ein großes Fan von bernsteinfarbige Biere, aber ich finde dieses Bier sehr, sehr, sehr lecker. Ich habe davor man hat in Belgien auch die Kategorie von die Special Ales, das sind dann die bernsteinfarbige Biere, die leichte Biere. Und ich liebe diese Biere nicht, aber dieses Bier für mich war es ein Eye-Opener für diese Farbe von Biere. Davor habe ich nie die Biere probiert, da ich immer die Idee hatte, dass es so wie die andere war. Aber dieses ist sehr, sehr lecker. Ich finde es im Sommer sehr gut zu trinken. Im Winter auch natürlich, aber im Winter dann habe ich lieber die dunkle Biere. But Joris, it could also be, for me, it reminds me a little bit on an English style IPA or double IPA, because of the percentage, 7 ABOs. And Sonja is saying, color-wise, it's phenomenal, and even, how you cover this 7% ABVs, you even can taste them. So it's a really, really nice beer. So already also the audience really enjoy this beer. So that's a really, really nice one. Thank you for the compliment. Yeah, we try our best, and in general, I just try to make good beers. I don't follow a style. I try to create a style. But for sales in Belgium, the bitterness is for a lot of people too high. Too high. Yes, for a lot of. When I see my friends. They taste the beer and they say, okay, it's good, but it's not so good that they order another one. But they're used to the normal beers they always drink. They don't like to try new things, and that's why experiment. Yeah. So for me, it's a very good beer. But when I see a lot of friends and customers, they say no, I stick to my regular Delirium and it's good to try it, but it's not. They're not convinced because of the bitterness. Mm-hmm. That's for a lot of people a problem. Mm-hmm. That's something that's typical for a Belgian customer, I think, because we are Belgians and we are used to. I'm not gonna name some other beer brands here, but I'll order that because I know it. Even if the coffee is not good, I know it. I know it's often hard, for a brewer to understand it, but also here in Austria, the people are used to one brand, more or less, because the grandfather, the father, and the father of the father, they always drank the same kind of beer, and they not really get the opportunity to taste something new. But now it's completely changing, We can see that also here in Austria, as a traditional beer country, of course they stick to their lager or Vienna style lager or whatever, to their Zwickel. But then they're open to taste. But then, of course, they go back to the normal average beer, which they are used to drink for ages. But it's nothing against. No, of course not. That's a beer geek always wants something new, taste, be open-minded when it comes to beer. I completely understand this point. Yeah. That's why beer festivals are so important. I learned to drink other beers, other styles on beer festivals. Mm.
So that's the best opportunity to learn other beers, and sometimes you are disappointed, sometimes you wondered that okay, that's very good beer, and then you tried another one from the same style, and so you get to know the beer styles in the beer. So that I learned that by traveling, by visiting the beer festivals like Vienna. I learned a lot of things about beer. Ja. So I'm not so traditional drinker about beer. Kristof, Delirium, Cafés, Bars. John Delat ist immer noch er zuständig oder hat es schon einen Switch gegeben? Er ist noch immer zuständig, aber er hat in 2019, war es das 15. Jahr, das war Geburtstag, dass der erste Delirium Café in Brüssel geöffnet war. Und dann in der Corona-Zeit ist seine Kleintochter in Betrieb gekommen und die ist jetzt der CEO, aber er ist noch immer da, um alles zu regeln und zu sagen, du musst es so machen und so machen. So, aber die macht das gut, du hast die gesehen. Die war in Wien schon. Sie war schon bei uns in Wien. Die macht das sehr gut, aber die ist noch sehr jung. Ja. Und die braucht noch immer ein Jahr Unterstützung vom Opa. Ja. Wie viele Bars gibt es weltweit? Ich weiß nicht genau, ich denke ungefähr 35. Okay. Aber jetzt mit die letzten 2 Jahre, vielleicht sind da ein paar Bars geschlossen und das ist schwierig zu sagen jetzt. Viele haben wie überall Probleme gehabt aber die meisten, das ich kenne, sind wieder offen und 35 ungefähr. Und wir haben neue in der Planung in andere Länder. Mein Kollege von Export, Stein, redet mit ein paar Ländern für Eröffnung von neue Bars, neue Delirium-Cafés. Auch Wien bekommt das Delirium-Café zurück. Ja. Ich habe es gehört von Willi. Also es wird sehr bald passieren, dass im 1. Bezirk am Passauer Platz ein Delirium-Café wieder aufsperren wird. Und jetzt hat gerade der Florian geschrieben, das beste Delirium-Café in Europa ist in Lissabon. Florian, ich weiß nicht, warum du das sagst, aber du wirst dort gewesen sein und es wird seinen Grund haben. Ich persönlich war noch nie dort. Kristof, du? Nein. Ich war nicht da. Nein. Also der Tipp ist von Florian, Lissabon unbedingt ins Delirium Café zu gehen. Ja. No? Ich komme erst nach Vienna. Ja, das ist genau richtig. Für das neue Delirium Café. Genau richtig zu sehen. Aber der Tipp für alle, die zuschauen und zuhören, Lissabon, wenn man in Lissabon ist, in das Delirium Café zu gehen. Ja. Was muss ich noch sagen über das Delirium Café? Es ist so, dass Delirium Café ist eine Name und das ist von unserer Brauerei, von Delirium, aber es ist nicht so, dass die anderen Biere nicht willkommen sind. Wir sind offen für alle Brauerei können das Bier da verkaufen. Lokale Biere ist auch wichtig für die Delirium Bars. Es gibt noch andere Konzepte, die auch belgische Bierbars haben. Aber da gibt es dann nur belgische Biere. Bei uns gibt es auch Biere von das Land selbst und andere Länder. Also für uns ist das alles möglich. Auch wenn alles normal ist, haben wir in Belgien in das Delirium Café in Brüssel mehr dann 3000 Biere. Aber das ist das Flagship, oder? Ja, das ist Flagship und damit, ich will sagen, dass es alle Biere sind willkommen in die Delirium Bars normalerweise. Das stimmt. Gut. Joris, nice. Ganz gut oder gut? Alles bestens. Wir sind sehr gut und das ist sehr, sehr spannend, mit euch beiden über eure Biere zu sprechen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und man lernt sehr viel. Das ist wichtig. Okay. Und darum würde ich sagen, wir gehen Nocturnum. Das tut Pläsier. Ja. Nocturnum, wieder Latin. Von der Nacht. Nocturnum, ja? Von der Nacht.
Dark side of the beers. Cheers. Cheers to you. Cheers. So the dark version of the Tremens, it's not really a dark version. It's a dark sister. I don't know exactly a few years after Tremens, but 10 yeah. 10 years after Tremens. How much? 10 years. 10 years? That long? In 99. 99, yeah. Okay. I will ask my colleague tomorrow because he has already gone home. Okay, but I know they actually dragged people from the street to try this in comparison to another beer, and you know how to develop this beer. But it ended up with a nice dark beer. The IBUs is 23. The color is 80 EBC. It's 8.5 ABV. But there's 6 different types of malt in here, from pale to dark, but in different combinations. So we have this perfect balance of not, too roasted. We don't want burnt coffee beans, but again, the balance with alcohol, sweetness, and this time roasted malt, not too much bitterness, because dark malts can give you bitterness also. So we keep the bitterness with only Hallertau Brewer's Gold as hops. We keep it very low, 23 IBU. And we use some dark candy sugar to add this and boiling, because this, when it ferments, it will, when it's about 6 months old, the Nocturnum, it will give you the aroma of licorice drop. So it's like the black candy when you all got when you were young. In case I did it when with my grandmother. But we don't put it in. It's an aroma that's been developed by the yeast, the combination of the sugar and the yeast. So of course it's caramel, some coffee, some chocolate in the smell. And you know, I'm not, as a brewer, I have to like every style, but I'm not a big dark beer fan. But I find this one of my favorites. So balanced, it's smooth, it's drinkable. Although it's again 8.5 ABV, but drinkability is key. For me, yes. Balance and drinkability, and then having a beautiful beer. And I know what makes me happy, the foam is sticking to the glass. Yeah. So this has gone up in volume. I know this from production side, because when I started working here 17 years ago, per brew, there was 2,000 of kilos of colored malt to be poured in bags of 50 kilos. Yes. Now there are trucks coming with 20 tons of this malt already mixed, the 6 different types already mixed for us. Okay. So since the growth of the volume, it's very interesting for us that it has developed this way, because otherwise it would not be workable now to do this all with bags. And do you know how high the ABV was in the past? I think it's always been 8.5. Always? Yeah. Okay, because I understood that it raised a little bit the ABVs. No. We for the to make the same amount of beer, we had to pour the bags with hands, and now it's all automized. So for us, it's comes on a truck already mixed. Yes, and we. But you to only
bring it Before in. I had 1 day of work to pull up the bags of 50 kilos and put them on their place. So it had become more easy for us to make the Nocturnum. So I'm now promoting it. If we were 15 years ago, I would say, don't drink this, it's not so good. Because it's too hard to make. Too hard to make. Yeah. I see this point. Food-wise? For this, I'm thinking it's winter nights. And, you have the season of the wild meat, where you have some boar or maybe some duck with some Brussels sprouts and some potatoes, and then this dark beer or some stew to combine with this. And also some chocolate you can use, Also, you can go to the sweeter side, Maybe, chocolate, if you want some desserts. Very versatile beer. But it depends on what you like. But it's not my super type of beer. So Kristof, wenn du jetzt gehst mit den Bieren von Delirium, ist ganz klar Tremens, das haben wir gehört. Aber jetzt so, welches Bier ist so das zweiterfolgreichste aus der Range von Delirium? Das ist Delirium Red. Okay, zu dem kommen wir erst. Das ist das ist das nächste Bier. Delirium Red, das ist das zweite erfolgreichste Bier von Delirium. Und wenn ich bei einem Kunde bin in Belgien oder die Niederlande, ich sage immer, die zwei gehören zusammen. Wenn du eine auf die Karte hast, dann musst du die andere auch haben. Ich sehe das auch in Belgien bei meinen Freunden. Der Mann trinkt dann Delirium Tremens und der Frau trinkt dann vielmals auch das Delirium Red. Okay, aber zu dem kommen wir erst. Wir reden später über... Dann will ich wissen, Agentum gegen Nocturnum, wer ist stärker? Ich denke, ich kann es nicht sagen, ich denke ungefähr gleich. Aber das Unterschied ist in die Saisonen. Das Delirium Argentum verkauft besser im Sommer und das Nocturnum geht besser im Winter. Das ist ein richtiges Winterbier. Aber das ist oft auch das Problem der Farbe. Ja, auch. Und dann, Dunkel wird assoziiert mit stark und es ist kalt draußen, desto mehr hell es wird. Ja. Darum sind die Weihnachtsbiere auch, unseres Weihnachtsbier ist auch ein bisschen dunkler. Also, auch ein bisschen Tradition, denke ich. Ich weiß nicht, wie die Volumen sind, Joris. Um etwas zu sagen, in diese Percentages, Argentum 1%, Nocturnum 5%. Okay, ja. Really? I just checked the figures of last year. We can't really count on figures because with the COVID, everything has changed a little. But and these are production figures, but you need to take into account we have our Tremens. So 1% of the whole production was Argentum and 5% Nocturnum. With the 42, 43 of Tremens, you have already 50% of everything. We still make a lot of pils, we make a lot of fruit beers, we have Averbode, we have Paranoia, we have Weizenbier, we have a lot of different beer styles. And Ongozo beers, From different, but it's really interesting. Yeah. So how big was the outcome last year? How many hectoliters was produced last year? 199,999. Really? More or less, yeah. Because then normally you have to talk to your staff, you have to reach 200,000, so they have to drink more on Friday evening. No, I'm doing everything that myself. I don't need staff for that. But this is a tax thing, so it's a strategy because if we get above 200,000, you get in a larger scale as a brewery, so you have to charge your clients for more money. So okay, we are looking always 199. We try to stay under, if it's worthwhile, we go over it, but like with 50,000 in one time. Okay. But that are the production
figures. We sold last but year. then you can be proud of Joris that you really make sure that the people don't drink too much on Friday evening, because he will protect, that they don't reach 200,000. No, I can be very strict if it is necessary. Yes. Yeah, well, that's important. %5 of this beer. Well, it's interesting. Okay. Then I would say, let's move on to the last beer of the evening. The dessert. The dessert, It's Delirium Red. Now Kristof is leaving. Delirium Red. I think his beer is in the fridge. Okay. I hope. Yeah. I was looking for a new glass. Huh? My preparation was not so good as yours. Yes, I was. I just had to reach for it. Cheers. Cheers, cheers. What to say, Delirium Reds, one special type of beer, but very popular. So it's actually a fruit beer, but normally we base it on white beer. But this one is based on white beer and Delirium Tremens. Okay, it's kind of a mix, yes. And it's actually after main fermentation, it's not a dry hopping, but we add the fruit concentrates after the main fermentation. Mm-hmm. So this is a mix of red fruits, mainly cherry and elderberry. Holenderbier. Mm-hmm. Yeah. So this gives this very specific taste. And after that, we let it ripe for 2 weeks. And then, these aromas and the flavors are so strong from these concentrates of the juices that it's what you're drinking. We don't have to do anything with it afterward. Mm. Ooh. So it's, according to me, balanced between sweet and sour. Mm-hmm. You can still recognize the Tremens is in there. Some sweet maltiness, maybe some spiciness, but I know it's hard, but for the trained degustator like me, we still know it. But of course, the cherries and the red fruits are predominant, and they give this. It's 8 ABV, So here we have the most dangerous one because it tastes like, I don't want to say lemonade, but it tastes very sweet, very. You don't know you're drinking 8 ABV alcohol here, but it brings the aroma and the flavor. Yeah. So when was this? It was 2010, huh? 2010, yes. Yeah. The beer is not so old. Not so old, I think the most fast-growing beer of the brewery. Yes. It's red. The volume. It's easy. It also, it also be for the younger generation, because it reminds a little bit on these alcopols. It's sweet, it's kind of beer-ish, but in the end, it's kind of mixed and sweet and sour, and so it can bring a new generation into beer. Yeah. And that's it can and it should crush the Bacardi Breezer when we were young. So in that opinion. But you see, it's very popular, mainly in France, in cities where a lot of students are. When they have the happy hour, I've been there on a visit. You can't believe how. Sometimes when we're thinking, where does all this volume go of beer? And you go to
Strasbourg or maybe Nice, and you see the beer pouring everywhere. So especially the red, Kristof told me that in France it's really, really popular. Huh? Yes. There's a question coming out from Tom. When you filter the beer and you have kind of this syrup inside, does mostly go out of the beer or mostly remain into the beer? It stays in. And we don't filter, we use centrifuge. You centrifuge it, okay? Yeah. So it's mechanical separation, and we can, we also have filtered. So we have option no filtration, option only centrifugation, and option centrifugation and filtration. But you have this plat filter, huh? If I remember right. Plattenfilter. Yeah, for the brew house. Yeah, you have But for the finished beer, but for not finished beer, it's depth pole filtration, so cross flow filtration. But now I get kind of remember, you know, you have this Plattenfilter, you know, at the beginning, because we also have a brewery in. It's a junior version, but we are but this is hot filtration. You have hot filtration and cold filtration. Yeah. But the filtration, when you were here, it's already been the centrifugation, because we had also the same filtration with Kieselguur, the filter aid with a lot of waste and a lot of iron taste. And a lot of work it is, you know. We threw that away 2016, 6 years ago. It might be the transition when you were here with us. That can be, because also in Vienna we have, near Vienna we have one of the biggest breweries, Schwecker, they're also still using this kind of Kieselguur filter, but they will change it out now. It's kind of a mess. Yeah, it's for all means better to have not the centrifuge, but sometimes you need to change some things before centrifugation. So we had some. We got through it. Let's just say that. But for the fruit beers, For you then. Food-wise, Joris? I call this the dessert beer. So I would hand me a chocolate mousse and this beer, cherries and chocolates. They always mix, according to me. So or some chocolate cake, or I don't know, Easter eggs with some delirium red inside. Somebody is making this. Sonia is telling, a hot chocolate cake on top with this one, make kind of a sauce out of it, maybe with some vanilla ice. Perfect combination. Now, interesting question is coming out. Felix is asking, is it now a Greek, or what is it in the beer style world? Is it a blonde wheat with additional fruit, or how you as a brewer call it? It's a strong fruit beer for me. Okay. Strong fruit beer. It's just no, not Greek. Greek is white beer with cherries with water. It's not this one is it's not a mix also, but it's a blend of a wheat. It's a blend of Tremens with other beer and matured with the concentrates of the fruits, of different red fruits. I find it very important because only cherry, we did this test, of course, only cherry is too much cherry, then you have a strong Greek. Add elderberry, there's also some other fruits, but I'm not going to tell you all the secrets, of course. Okay. But also, again, to try the balance. We're all about the balance in the Brouwerij Huyghe, so we would try to find a balanced, strong red fruit beer. So Felix, it's a strong red fruit beer because it's a blend of wheat and Tremens and additional cherry, elderberry, and some secrets. Hey, we are allowed to have some secrets, right? For sure. It's your recipe. You developed it. No, not you. You overtook it because you started 2005. When? 2005 he started. Yeah, then his recipe. Yeah. 2005 it was.
So, Kristof. Ja. Delirium Red ist das zweitstärkste. Ja, das ist das zweite erfolgreichste Bier von Delirium, von der Delirium Brand. Wie schon gesagt, das verkauft, wenn ich den Tremens verkaufe in België und in Niederlanden, verkaufe ich auch den Red. Die gehen immer zusammen. In België ist es so, dass die belgischen Männer, viele Männer lieben auch süßes Bier, aber man darf das nicht sagen in Belgien, dann bist du nicht ein richtiger Mann. Und darum kannst du nicht sagen, ich liebe Krieg oder ein süßes Kirschbier. Und dieses Bier kann man sagen, okay, das ist auch für Männer, das ist süß, aber man fängt süß an, aber nachher ist das Bier bitter und hat man ein richtiges Biergeschmack. Und dann können die Männer auch sagen, ich trinke ein Delirium Red, dann ist es ein bisschen mehr männlich. Das ist, auch Frauen trinken dieses Bier auch sehr gerne. Wie Joris auch gesagt hat, Studenten, da fängt alles an. Die lieben das Bier, die trinken das und die trinken das wie Wasser manchmal, das ist unglaublich. Wenn wir dann in die Overpoort... Wie ein Kuhwasser. Ja, in Gent hat man so eine Region für die Studenten, da die Overpoort und ja, das muss man sehen, das ist unglaublich, da, wie die Delirium Red trinken. Wir waren alle jung. Ja. Lange her. Ja. Nein, aber das läuft sehr gut in Belgien auch. Ich denke, ja, überall in der Welt ist das ein gutes Bier. Jetzt kommt gerade eine Frage, das größte oder wichtigste Exportland in Europa oder weltweit, wo ist das größte Volumen? Das war... Leider nicht in Österreich, aber wo? 2019 war das Frankreich. Frankreich. Ja. Und jetzt ist das schwierig zu sagen. Es fängt gerade wieder an, das Geschäft. Und China. China, USA, Frankreich. Ja, die drei sind die wichtigsten. Das wechselt jetzt ein bisschen zwischen die drei. Von USA muss wir sagen, wir haben unser eigenes Team mit Vertretern in Amerika. Wir importieren unser eigenes Bier in Amerika und wir verkaufen es selbst da. Und seit wir das gemacht haben, läuft Delirium sehr, sehr, sehr stark in Amerika. Es läuft sehr gut und sehr viel in Auftrits. Es ist da auch mit Covid ist es auch so gekommen, dass viele Leute das in Auftrits kennengelernt haben und das jetzt auch zu Hause trinken. Aber auch in der Dose, oder? In Dose, ja. Amerika ist Dose, ja. Halbe Liter Dose, ja. Das ist auch so etwas in Belgien schwierig zu verkaufen. Menschen glauben nicht, dass es auch in Dose Delirium gibt, aber ja, es ist, man braucht das in Amerika und andere Länder auch. Bei Bierlovers kann man das in Dose kaufen. Ja, genau. Ja, also ich bin auch sehr stolz, dass wir zumindest ein paar Kartons Dosen verkaufen. Nicht viel, ja, aber es ist schon sehr, sehr iconic. Die Dose, die große Dose ist schon sehr... Und alle Länder sind ich habe 3 Länder, wo es ein bisschen schwieriger ist, Dose zu verkaufen. Der Schweiz geht gut, da habe ich nicht so viele Probleme mit Dose, aber andere Kollegen haben keine Probleme mit Dose, da läuft das sehr gut. Also jedes Land ist anders. Das ist das Schöne an unserem Job. Genau richtig. So, ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch Fragen, dann bitte fragt sie jetzt, dann können wir noch unseren Gästen diese Fragen stellen. Wenn nicht, würde ich sagen, Joris, it was a pleasure to having you. Really interesting talking to you. And maybe you have some words for the Austrian beer consumers which you want to spread, bring it out of Melle to the Austrian beer consumers. Okay, people, it was also, Marcus, very nice talking to you. Nice talking to all of you people. I'm flattered to have your interest, and I'm doing this. I love doing this, talking about beer, drinking beer, and explaining about beer. It's one of my specialties, Although I'm just saying this, I've been up since 4:30 this morning, working from 7. They've called me from the night shift and everything, so I'm just working. I'm a beer guy,
You're So, professional. And we don't can feel or see that you're awake since 4:30. So don't worry about this because you're. But I always look like this, so it's no matter. So, but I'm glad you are also subscribed to this channel. I'm glad. I hoped you liked what I told you about the beers. If you have any questions, I'm sure they will get to us. And I would say thank you for supporting us. Keep on enjoying our beers. And if you have any crazy suggestions for new beers that you want to be the first guy to, I want to see this on an industrial scale, give me tips. My email address on the screen later on. So everything is possible. Yeah. So keep on enjoying beer and have a good life. Joris, I have to tell you, Thomas is telling we have to start from the beginning again. So we have to do the whole 6 beers again because he so enjoyed it. Yes. I want to do it, but I have to go to the toilet first because what goes in must come out. I also this is what my 4th marathon meeting today. So I'm getting some fries later and that's it. Double fried or how you call it? No. It's called French fries, but this is a misconception for the whole world. It's Belgian fries, right? They're called French fries, frites. But Belgian fries are doubled or 3 times fried? 2 times baked. 2 times baked. Normally, Normally 2. Yeah. But they're the best. Good discussion. The beer were the best, but the fries were the best also. Okay. We get this. Kristof, eine Frage ist gekommen. Wie heißt die Katze im Hintergrund? Das war Jolene. Jolene. Ich habe 2 Kätze und die eine, die ist immer, wenn ich hier im Büro bin, ist sie immer bei mir und die läuft immer Ist Jolene und die zweite heißt? June. June und Jolene. June und Jolene, ja. Okay. Weil wir haben eine Zuhörerin, die Katzen liebt und Bier liebt und von ihr kam sicher die Frage und das ist die Sonja. Also Sonja, jetzt wurde auch diese Katzenfrage beantwortet für dich. Kristof, ein paar Schlussworte von dir. Erst vielen Dank für die Einladung. Wir sind froh, dass wir dabei sein konnten und dass wir unsere Biere präsentieren konnten. Und ja, es hat mich gefreut heute Abend. Ich hoffe, dass viele Leute dann unsere Biere jetzt kennen und auch unsere Biere kaufen in Österreich und in Bars und so weiter nach Delirium fragen. Wenn die dann viel fragen, kann ich viel nach Österreich kommen und dann die Bars und die Märkte und so weiter und die Biershops besuchen. Und dann kann ich wieder mit dich einen Termin machen. Genau, richtig. Und du kannst nicht nur zum Skifahren kommen, sondern auch zum Bierverkostung. Ja. Super. In diesem Sinne, danke euch beiden nochmals. Danke für die Zeit. Es war sehr informativ, sehr interessant. Nicht nur unsere Zuhörer haben gelernt, sondern auch ich habe wieder etwas gelernt. Und das zeigt halt, wie schön das Thema Bier ist. Wir lernen immer weiter. Ja, und in diesem Sinne, wir sind am Planen für die nächste Verkostung. Aber jetzt ist gerade der Terminkalender sehr, sehr dicht und wir werden sehr bald mit dem nächsten Gast einen Termin ausmachen und den dann mit euch teilen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Bye, bye. Bye. Tschüss.